Я вас приветствую на этом чудесном канале, и вот уже которые серию из меня пытаются сделать вместо волшебника законченного алкоголика. Какой-то странный здесь Хогвартс, возможно, никакой магии нет, и мне все мерещится. Из-за того, что мой герой уже страдает алкоголизмом. Джек? Да ладно. Тут? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Беспалевность сотого уровня. Did they see us? I don't think so. What was Что, that долбоёб? goblin doing with Victor Rookwood? Они прям на тебя Ranrock смотрели. is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. Ты посмотри-ка, даже после всего, что было, он хочет продолжить бухать. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Такие вообще ни разу не подозрительные. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. Не так уж и My сложно pleasure. было. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Пара-па-па. Пара-па-па. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. Пойдем, выйдем, Юкс. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Ой, да ладно вам, я его соло загашу. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Ой, да ладно, я прям сейчас могу выйти, Юкс. Я тебя Seems отъебёсь. you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Вообще похуй. Trolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. У меня очки, у которых 4 линзы. Ты понимаешь, что я ёбнутый? And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. О. Я выпью все пиво, что здесь есть. Я превращу данное заведение в, блядь, кротовую нору. Выпью и сожру все, что есть. Так, подожди. Revelio. А, не, да. Accio. Так, подожди. Revelio. Что-то есть, по-моему.
Не, и этот еще не с глазами. Надо идти. Киришными не буду. Опять замок. Эх, ну чё ж вы запираете от меня лут, а? Сволочи. Ладно. Пойдем скорее найдем того урода. Надо ему показать, что он не прав. А чё, уже стемнело? Ёпта, сколько там я бухал? I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Ой, я все прослушал, надо было отойти на секунду, сука. Чего? Куда? А я из любого места могу не переместиться. Причем меня даже не гопнут по дороге. Скукотища. Эй, 8 уровень. Жаль, что я не в курсе, что это дает. Че по заданиям? Обсудите с профессором игр. А где он? А. Да я Come уж and читал. see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Да пошли вы. Сволочи такие. Так. Ой, немножко неправильно иду. Я вообще в пизду этот маршрут, какой-то он кривой. Где там этот огонь? Я ж теоретически был уже там. Ебать. What are you up to now? Как я сюда попал? Я что-то заблудился окончательно. О. Hello there. Perhaps you can help me. Boy, can you help Да me? слышу, я тебя слышу. Чё у тебя там? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Ну, только Following a если чуть-чуть. Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Ага. Так, ну. А кажется, начинаю немножко понимать маршрут. Улица Дракон, я знаю, где эта дверь, теоретически я ее найду. Лестница, вот эту хрень я тоже уже видел. А вот картина и вот это вот заклинание. Вот я знаю, короче. Выглядит несложно. Я как минимум на это надеюсь. Я, правда, не уверен, что там по карте раньше, но сначала я хочу зайти к профессору Фигушки. Revelio.
тут огонь все это было, вот чужие туда-сюда не топахнусь. Понятно. Упс. Не. Revelio. Еще немного бухла. Ждать так ждать. А его не смутило, что его студент тут спит? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Так. Я ж могу телепортироваться откуда угодно, да? Мне нужен двор. Как бы понять. Теоретически это вот это, да? Ну, естественно, ни хера не работает. Вот, всё. Двор. Я в двор. Так. Дверь была за... Ну, блядь, еще один квест, ёб твою мать. А у тебя что? The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Господи, боже мой, что у тебя с лицом? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything.
Revelio. Твою мать. Так. Что, он где-то на этажах? Revelio. Вот скелет. Может, это он имелся в виду? Accio. Гадика. Погоди-ка. Да она. Это ты? Мразишь. Revelio. Lumos. Дышана. Видите, серьезно, это она. Accio. Что за... Revelio. Почему я не могу ее использовать? Это ж, блядь, это картина, блядь, это она, это она, это она, это... Сука. Да и пошел ты. 500 дух с глазами. Ну погоди-ка. Это же эта картина, вот все эти серьезно. Revelio. Lumos. Levioso. Reparo. Accio. Lumos. Хуй пойми, не работает. Reparo. Accio. Найдите первый ориентир, изображенный на карте сокровищ Артура. То есть я должен сначала... I wonder how many secret paths. Кажется, я понял. Я должен был по меточкам сначала пройтись, да, а только потом, блядь. Да. Нынче самостоятельность в играх пиздец как не ценится. Вот, казалось бы, набрал на нужный предмет случайно. Revelio. If only I knew. Я нашел кости. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Might some kind soul help me? If only a new Да ёб student твою would мать. help me with my sad predicament. Опять задание. Are Пиздец. you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers.
Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Квесты. Блять, почему переключаешь по заданию? I'd better keep it. There's the fountain. I'm getting closer. Да пошел ты, я, блять, нашел эту уже картину, дебилоид. The stairwell looks promising. This looks like the portrait from the map. Где же я мог видеть эту картину раньше? Akio! There was a doorway hidden within the portrait. Иди нахуй. Дебил. I wonder what came of Arthur's search. Школьная форма историка. Нихуя себе, блядь. Что такое? Reparo. Levioso. Зачем? Блять, у меня аж лагать начало от такого. Reparo. Akio. Так, все. Reparo. Levioso. Оставим этот ящик в покое. Не знаю, как отменять заклинание, извиняй. I couldn't agree more. Бегишь ты, урод. Что ты, блядь, замедляешься постоянно, пиздец. My sister was I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Lumos. Чё это такое? Akio. Levioso. Reparo. Сова. Revelio. What have you learnt? Все. Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley pockets might yield anything interesting. Так. Akio.
Reparo. Lumos. Я так понимаю, здесь нужен огонь. Потому что скоро, так понимаю, я выучу заклинание огня. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be here. Опять запаска. Жопу ее. Лень читать. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Revelio. There's the cabinet. How do I get this key in there? Зашел. Что я должен сделать? Вообще хренов ключ. Я не знаю, как им управлять. Стоит задача. Мне нравится бить. That's it. А, серьезно? Надо было ждать, An пока old coin. сверхзвуковую Perhaps скорость Nellie пойдет knows what it замок. means. Я-то думал, How управлять nice to как-то see you, надо. my young friend. Еще никогда так не ошибался. Ну и хрена тень же. Ладно, если бы там, не знаю, как-нибудь цветом надо было приманивать, а он бы как-то обманывался. Попутно объебывая тебя же, ну... Нет, нет, надо просто ждать, пока он совершит движение в сторону замочной скважины. И хорошенько приложить его учебникам истории, судя по всему. И это все. Хрень полная, если честно. Я реально до конца был уверен, что там какая-то хитрость, которую я не учитываю. Я просто так его хреначу об стену. Но нет. Оказывается, я шел в верном направлении, в итоге у меня I'd всё better keep an получилось. eye on high places around the school for Zenobia's god. Заткнись. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Да нахуй. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. Звучит как что-то невероятно выгодное. Ладно, хренов профессор подождет. У меня там что-то интересное. Что-то ценное.
Да что это за звук, блядь, у меня... Не мантия, а пакет, блядь, из-под пятерочки. Ёб твою мать. Бежим, блядь, мы не замедляемся. Время у нас не бесконечное. Revelio. Я уж напугался, что загадку надо решить сначала. Revelio. This must be my Yeah. house check. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Сколько? Пиздец, блядь. 15 надо. 15. А, все, второстепенные квесты пошли нахуй. Двигаемся по сюжету. Блять, вот это маршрут. Аж нихуя непонятно вообще. Ах ты тварь. Ах, время избить ключ. Off on another adventure, are we? Заткнись, я занят. Сейчас тебе будет больно. Ублюдок. Эх, и таких надо еще 14. Твою мать. I believe. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. И не очень Quite. похоже на защиту. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Чё за You know where поручение, to блядь? find me once you've finished. Победите в 2 раундах. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Погоди. То есть ты I've always хочешь said that travel. мне сказать, я должен отмудохать еще кого-то? Пф, да я только за. 3 раунд тренировки, комбинации, заклинания, Люканом. Чего? Кто такой этот хуев Люкан? Люканг? Меня заставят драться с Люкангом? Да вы что, ёбнулись? В огненной магии он явно Revelio. слышит, чем я. Замок. Где ключ? Где этот маленький летающий? Попался. Это ж ты, да? Это ж ты. Ты. Вали к замку, засранец. Лучше лезь. Сам туда. Иначе я тебя запихаю.
Уродец. Это мне? Теоретически это все должно делаться командой. Типа, все должны искать эти хреновые медальки, но пока что это делаю только я. Что это? Нет. Lumos. Снова нет. Levioso. Нет. Accio. Нет. Reparo. Revelio. Бедный призрак. Даже после смерти жена не оставляет его в покое и продолжает бить табуреткой. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Да поехали. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? 2-1. Хотя, нет, 1-1. I'll be dueling solo. Then let's get to it. Нахрен. Уж раз мне повезло, и бот затупил. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Вы же сказали, я буду драться один. Хули их трое. Act like a winner. Levioso. Их трое. Levioso. Вы бы еще, блядь, весь Хогвартс против меня выставили. Levioso. Stupefy. Reparo. Stupefy. Levioso. Хер тебе, Со. Levioso. Stupefy. Accio. Stupefy. Potato. Levioso. Палочки подарите. Levioso. Stupefy. Levioso. Levioso. Potato. Палочки, блядь, батарейки. Вот это. Levioso. Levioso. Stupefy. Могли бы мне хоть 2 палочки выдать. Stupefy. Ты ж против старого человека сражаешься. Stupefy. Levioso. Accio. Levioso. Some big hits that round. Как ты будешь сражаться? 1 на 1 или, блядь, 2 на 2? Bravo. Ну, давай 1 на 1. I gave it my all. Троих меня You did выставили. indeed. The other Пиздец, блядь. duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Ты чё The пиздишь, next блядь, round тебе is for all волосы the вырвать, что ли, gobstones, so блядь? to speak. Что это еще такое? Пиздец, блядь. Взяли и против меня. Охуеть. Что значит закончили, блядь, упражнение? Мы только начали. Hello, Lucan. May I use the training dummy?
Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Как будто у меня, бля, есть выбор. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish your... Мы долго пиздеть будем, у меня все-таки уже. That's it! Это я и так понимал, ты что долбаешь. Good one! Ага, ты еще скажи мне сначала прицелить, потом... Ну, вот, пожалуйста, собственно. Я и так понял, как работает компания. Иди-ка ты I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Сказал он это с учетом того, что я всех уже отпиздил. Assignment's all finished. Ура! Уроды. Наконец-то я здесь. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Сука, вот открывашки. Не работает. Так, я, пожалуй, уберу, наверное, ремонт. Потому что он теоретически не так важен. В бою. Инцендио! Бабки, у нас челюсть отвалилась. Ебать. Levioso! Incendio! Getting it. Try not to incinerate yourself. Начинающий пиромант. Сука, не никуда, естественно. Incendio! Setting things ablaze is certainly cathartic. Да. Меня What are you up to now? А есть чем помощнее, а? Там огненный шар хаоса, например. Или великанское пламя поглотить тебя. Это, конечно, тоже неплохо, но... Но все же. Хрень какая-то. Да, сука, опять спать тут. Шо меня вынуждаете спать? Ah, there you are. Да пошел ты, меня, блядь, обошел. Еще пнул, по-любому разбудил. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said,
I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Мать его. Грязный. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. А, ты хочешь в соло пойти, бросив Фига. Ну и фиг с ним, собственно. А ну-ка. Паркур! Да паркур же. Давай паркур! А, невидимая стена. Блять. Revelio. Хера давать прыжок, блять, и все заставлять невидимую стену. Просто так. Lumos. Такую счастливую ведьму на костре ты редко увидишь. Даже на картине. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Знать надо. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ну что ж, пожалуй, именно здесь мы и закончим. Всем спасибо за просмотр, всем пока.